La météo très incertaine a bouleversé le classement de la 7e étape de la Volvo Ocean Race. Groupama a perdu la tête de la course hier en essayant d'aller chercher un front dans le sud. Quand ils ont réalisé qu'ils ne rattraperaient pas le front, il était trop tard, le mal était fait. Après avoir perdu 3 places de plus, ils se grattaient la tête et se demandaient pourquoi tout s'était passé aussi mal. First Telefonica, speed 13.4, heading 83. Second is Abu Dhabi, 21 miles behind. Third is Camper, 28.6 miles behind. 4 is Groupama, 29.8 miles behind. Speed 10.2, heading 18, wind 4 knots, wind air 354. Ce sont les concurrents les plus au nord qui s'en sont le mieux sortis. La journée a été belle pour Team Sagna qui navigue en queue de peloton. Les conditions étaient parfaites et ils ont pu combler une partie de leur retard. We've had a very pleasant day sailing, possibly one of our more pleasant of the race. Not particularly exciting, just very pleasant. It's very unnormal for the North Atlantic, I have to admit. It's normally a bit foggy and a bit wet and wild, so no, we're having a very pleasant sail. We've got the fleet basically down to leeward here, got a bunch of Abu Dhabi, Camper, and who else is there? Puma are in one bunch, and then Groupama is slightly further aft, and Telefonica's sort of headed out of the park a little bit and is punched east, so it's going to be interesting to see how that goes. A little bit surprising given their position on the overall leaderboard that they're happy to separate from the pack who are chasing them overall, but good on them, they've backed their horse and they're into it. Les questions que Mike Sanderson se posait sur l'option de Telefonica étaient justifiées. Les Espagnols ont subi les mêmes revers que Groupama. Ils occupaient la 4e place en fin de journée. Millas con Abu Dhabi, otras 14 con Camper, 12 con Puma y 7 con Groupama y 11 con Sagna. Puma, Camper et Abu Dhabi ont cru dans leur option au nord. Puma a bien navigué mais ils n'ont pas réussi à tenir la cadence de Camper qui a fini par les doubler avant de creuser l'écart et porter leur avance à une dizaine de milles. Ian Walker s'est retrouvé à la barre d'Abu Dhabi Ocean Racing devant une meute de poursuivants. Yeah, there's many breezes dropping and heading, so just getting off the A3 onto our masthead 0. It's our fastest sail as well, so pretty tricky right here. A bit of wind above us, but very little to leeward, so we're going to come up and see if we can stay in a bit more wind. Big cloud ahead. Camper savait qu'une victoire dans cette étape lui apporterait au classement général. Leur motivation est donc intacte. Day 5 and another sketch just come through confirming again how close this yacht race is, and I think we're within half a mile of the lead with Abu Dhabi now. It's certainly been an interesting leg, more like a game of snakes and ladders really than a yacht race, the amount of ups and downs we've had. Let's hope we can keep it on the up from here. Les 3 premiers concurrents naviguent maintenant à vue les uns des autres. Camper a bien négocié le début de cette nouvelle phase du parcours en volant la première place à Abu Dhabi. Kind of good. Well, there was more pressure in the north like we sort of hoped and thought. More pressure than what we thought though, so that was a good thing. Got to not let it slip again like we did on that first day. Quite often you don't get another chance. We worked hard, risked a little bit to get back to here, so it's all good. Suivez la 7e étape sur www.volvooceanrace.com et sur www.volvooceanracelorient.com.